na ukabadilisha njia, usielewe ni nini kinakufanya wewe ubadilishe njia. Baadaye unasikia basi kulikuwa na majambazi kwa ile njia, waliua watu 3 na wewe ndio ulikuwa umeishika. Lakini katikati hapa ujui ni nini kilikubadilisha njia ukaenda mashariki. Ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Sasa shetani naye anawatia watu kapunje ili aweze kuwa control, wafanye vile anapenda, vile anataka. Na ndio maana mnasikia watu hawa hawatasamehewa milele, kwa sababu Roho Mtakatifu ni chapa ya Mungu kwa wateule na watakatifu. Shetani naye ameleta microchip iwe chapa ya watu wake. Tuko pamoja? Muhuri 666 ni muhuri, ni rubber stamp. A scientist with an implanted computer chip. Planted computer chip. Computer, jina computer linakamilisha hesabu ya namba 666. Nishawafanyia hiyo hesabu ama bado? How will 666 be calculated? All right, you can take that listing A to Z and make those numbers by 6s and then do it for yourself. C is 18, O is 90, M is 78, P is 96, etc. Total computer. It means that computers are going to be used by this world dictator to control the people, and the computer that calculates everything for this world global antichrist comes out to 666. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you will I cry. I believe in you, for your faithful love to me. You have been my help in time of need. Lord, unto you will I cleave. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you will I cry. I believe in you, for your faithful love to me. You have been my help in time of need. Lord, unto you will I salvation. You are the strength of my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you will I cry. I believe in you, for your faithful love to me. You have been my help in time of need. Lord, unto
that the kingdom of God is here. We declare that the kingdom of God is here among you. So we have the alphabet, A, B, C, D, all the way to Z. And we put the 6 times table on the alphabet. So A has 6, B has 12, C 18, D 24, and so on all the way to Z. So the word deaf has a value of 96. So every word in the English dictionary will have a value. The phrase Mark of the Beast adds up to 666. The phrase World ID Card adds up to 666. The hand or head, and you can find that phrase in the book of Revelation 13 verse 6. And yeah, you guessed it, it adds up to 666. A satanic mark adds up to 666. Accept hand chip, 666. RFID scanner, 666. Satan's RFID, 666. And that's just the beginning. Vatican Hill, 666. A Vatican idol, Pope's idol, Catholic idol, Pope liars, mega churches, a false teaching. All these phrases add up to 666. There's so many. Here is wisdom. Let him that has understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. It's almost like that Christian persecution doesn't exist. Hail Satan! Hail Satan! Much great ado that I introduce. I would say let our actions speak louder than their perceptions of us. I mean, In a rally for equality and inclusion of all religions and people without discrimination or hatred. I'm yours, I'm yours, I'm yours forever. I'm yours, I'm yours, I'm yours. Lord, I'm yours, I'm yours, I'm yours forever. I'm yours, I'm yours, I'm yours. What a privilege, God, to be identified with Jesus. What a privilege, Lord. We belong to you forever. Ukigongwa nayo hiyo rubber stamp haifutiki. Sasa wakamregister kwa hiyo nini yao sasa. Sasa alipokuwa registered sasa ndo kabla apewe ile card akapigwa stamp kwa mkono. Sasa alipopigwa ile stamp ikatoka 666. Wewe milele jahanamu. Wewe na Mungu mumeachana. Hallelujah. Hallelujah. Kadhalika ukijazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, hakuna mtu anaweza kukuondolea Roho Mtakatifu. Ni wewe na Roho Mtakatifu milele uzimani mbinguni. Endelea. Mstari wa 12. Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10. Zile pembe 10 ni wafalme 10, lakini hawa wafalme 10 nimekuambia watateuliwa. Watateuliwa na wale G7. Tuko pamoja? Bado hawajatangazwa kirasmi, lakini hiyo itatimia hivi karibuni. Na katika Afrika, maana Afrika ni jimbo moja katika hayo majimbo 10. Katika Afrika, huo utawala, huo ufalme umekodolea macho Uhuru Kenyatta ili hawe mmoja wa hao 10. Hebu mpatie mic. Alisikia kumbe mjadala mahali.
Bwana Yesu asifiwe. Jana nilikuwa nikitazama KBC. Kuna dada mmoja huwa yuko na kipindi chake cha African Dialogue. Jana walikuwa wanaongea kuhusu hili jambo. Na wakawa wanahamasisha sana wamama wahesabiwe katika hiyo G10. Jana niliona yule Julie Gishuru ndio alikuwa wanaongea na mama mwingine. Kwa hivyo walikuwa wanaongea kuhusu hiyo G10. Jana walitaja kabisa. Sasa pia nayo imeitwa G10 sasa. G10, yeah. Unaona? Kwa hivyo tuna G7 ndio imezaa G20 na ndio imezaa G10. Can you see the picture? Alafu mabishopu wanasema ile Biblia Pastor Mackenzie anatumia sisi tuijui. Bakini amuijui mdungwe microchip nyote. Wajinga nyinyi. Tarudia mstari wa 12. Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado. Umesikia? Simekwambia bado. Bado. Lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Mbona wanapokea mamlaka muda wa saa moja pamoja na yule mnyama? Kumaanisha nini? Yule mnyama ndiye atakayeteua hawa 10. Hawa wana shauri moja. Hawa sasa watakuwa na shauri moja. Nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hao sasa hao wafalme 10 watampatia yule mnyama G7 uweza wao na nguvu zao. Na ndio maana sasa unaona marais wote duniani sasa wanainama na kupigia magoti Amerika na Umoja wa Mataifa. Na wanaipigia magoti pia G7. Tuko pamoja? Mstari wa 14. Hawa watafanya vita na mwanakondoo. Watafanya vita na mwanakondoo. Vita vile wanafanya na mwanakondoo ni wakati sasa wanapigana na watakatifu na wateule. Wakiwaua, wakiwaweka magerezani, wakiwatesa na kuwachukua mateka. Watakuwa saa hiyo wanafanya vita na Yesu. Na mwanakondoo atawashinda. Lakini Yesu atawashinda. Wacha tuteseke ulimwengu tuteseke, tusimame watunene mabaya, hatutautupa ujasiri wetu, tutaendelea kumfuata Yesu. Tuteseke ulimwengu Yesu sadaka ya makofi. Tuko pamoja? Kuna swali? Kuna swali hapo? Nilikuwa nikiwaambia habari ya huyo mnyama wa 4. Hebu wasomee Danieli 7 mstari wa 7. Tasoma kitabu cha Danieli mlango wa 7 mstari wa 7. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wa 4 mwenye kutisha. Tazama mnyama wa 4 mwenye kutisha. Mwenye nguvu. Mwenye nguvu. Mwenye uwezo mwingi. Mwenye uwezo mwingi. Naye alikuwa na meno ya chuma. Naye alikuwa na meno ya chuma.
makubwa sana. Makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande. Alikula na akavunja vipande vipande. Na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa. Umbo lake lilikuwa tofauti kabisa na wale wa kwanza. Naye alikuwa na pembe 10. Naye alikuwa na pembe 10. Lakini katika Biblia zingine anasemekana na pembe 4. Tuko pamoja? Lakini si 4, ni pembe 10. Ni pembe 10. Nikiziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Na nilipotazama pembe zake kwa makini, huyo ni Danieli, yuko kwa ndoto. Tuko pamoja? Alipoangalia hizi pembe zake kwa makini, kulizuka ingine nayo ilikuwa ndogo. Hii pembe ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Ambaye mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza ziliangushwa, ziling'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Katika pembe hiyo kulikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Sasa pembe hii ndogo imetokea baadaye. Tuko pamoja? Pembe hii ndogo imetokea baadaye. Ni gani? Pembe hii ndogo imetokea baadaye, lakini ikaangusha pembe 3. Ni United States of America. Pembe hii ndogo ni United States of America, yani taifa la Amerikani. Taifa la Marekani limeinuka mwisho. Tuko pamoja? Limeinuka mwisho, likawa super power. Limeinuka tu mwisho, likawa super power, nalo ndilo super power mpaka saa hii. Lakini ni majuzi, si miaka mingi Amerika imekuwa super power. Ni miaka kidogo tu imepita. Ndio kale kapembe kalikozuka katikati ya zile 10, na hizo 10 ni mataifa ya Europa. Ni muungano wa mataifa ya Europe. Ndio yale ni mataifa 10. Ni mataifa 10. Lakini kukaangushwa pembe 3. Pembe 3 vile vile ni mataifa 3 kupitia kwa influence ya Amerika. Hayo mataifa yalikuwa superpower, lakini yakasambaratika. Tunaweza kuona United Kingdom, tunaweza kuona Russia, na hata pengine German. Tunaweza tia tu German. Leo hii hayo mataifa yote yako chini ya Amerika. Amerika ndiyo imejigamba kuwa ni super, au wamelazwa. Tuko pamoja? Ile pembe ilikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Ndiyo maana nimekuambia ni Amerika. Hapo ndipo panaleta significant ya kwamba si taifa lingine lolote, ni United States. Pyramid ile ya dola, kuna jicho moja, one eye. Ile macho ya binadamu kwa ile kapembe, si ndio hiyo?
Ile macho kama macho ya mwanadamu, si ndio hiyo basi? Kwani kuna taifa ingine hapa duniani ambayo ina piramidi na jicho moja? Iko? Si ni Amerika peke yake? Mpaka kwa dola yao si wameweka? Sasa hiyo pyramid ndio ina signify kitu kinaitwa New World Order. Talk about the New World Order defined as you have as being Luciferian. Yes. How do you know that? My investigations led me to look at the back of the American dollar, and I found these strange seals on the dollar here. They're Illuminati seals, which was a secret society set up in 1776 by a man called Adam Weishaupt. And on the back of the dollar here, you see the seal on the left-hand side, and there's an eye in the triangle. It's the eye of Horus in Egyptian mythology, now called the eye of Lucifer or Satan. The two words at the top, Annua Chaptus, stand for announcing the birth of, and down the bottom, Novus Ordo Seclorum. And that great seal of the United States has on it, Novus Ordo Seclorum, a new order. And people should be asking the question, what is an Egyptian pyramid doing on the back of an American dollar? What link up is there between America and Egypt? The answer is none at all, except in the field of the occult. And thus we see we're dealing with a Luciferian plan. And people need to recognize the God of Freemasonry will lead the world into this peculiar and particular purpose for which America was set up, which is to lead the whole world system into a one world government, a one world religion, a one world law system, and a one world money system that the Bible calls the mark of the beast. Like the sun that rises every day, you are so faithful, Lord, you are faithful. One eye, jicho moja la dola. Hakuna pesa yoyote duniani ya mataifa yoyote ambayo ina jicho moja, ni dola peke yake. Kwa hivyo sasa, hiyo tukienda kwa unabii, kale kapembe kalikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, kalikuwa na jicho kama jicho la mwanadamu. Kwa hivyo tumejua basi hakuna mwingine yule mwenye jicho moja ati anaona kila mahali, anaitwa United States of America. Tuko pamoja? Ndio kale kapembe. Endelea mstari wa 8. Na katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Ndio. Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Niliwagusia last. Nikawaambia katika G7
G20 na G10 ambayo it's about now, ambayo imeraise saa hii. Chairman wa G7 na hayo mataifa yote yanajiita G10, G20. Chairman siku zote huwa ni the sitting president of America. Huyo ndiye spokesperson, spokesman wa hizo. Kwa hivyo yeye ndiye alijigamba, na ndio maana unaona Obama alikuwa anaongea hivi, Trump amekuja, yeye ndiye msemaji. Tuko pamoja, ndiye anaongea, na ndio anapayuka akisema ya kwamba hawahubiri jameni, dini itaangamiza wengi. Ati Obama Trump ni mcha Mungu. Sasa Amerika imetawaliwa na mcha Mungu. Nani anawapeleka kwa microchip sasa? Tuko pamoja. Trump akasema kuna kitu ambacho marais wamenitangulia hapa hawajafanya na lazima kifanywe. Number 8, we will finally complete the biometric entry-exit visa tracking system, which we need desperately. For years, Congress has required biometric entry-exit visa tracking systems, but it has never been completed. The politicians are all talk, no action, never happens, never happens. Hillary Clinton, all talk. Unfortunately, when there is action, it's always the wrong decision. Do you ever notice? In my administration, we will ensure that this system is in place. And I will tell you, it will be on land, it will be on sea, it will be in air. We will have a proper tracking system. Approximately half of new illegal immigrants came on temporary visas and then never ever left. Why should they? Nobody's telling them to leave. Stay as long as you want. We'll take care of you. We have to put in place tracking system. Be it ni kwa anga, nchi kavu au ndani ya maji. That one must take place. Tracking system ni nini? Microchip. Anaongea maneno ya makufuru, maneno makuu, wakishirikiana na Pope. Pope naye amechukua utukufu wote wa Mungu, majina yote ya Mungu ameyafanya ni yake. Maneno ya And Holy Father, you remind us that we have a sacred obligation to protect our planet. And Holy Father, you remind us
maneno ya makufuru. Wakati tunapozungumzia kuhusu pop, nataka tuelewe ya kwamba direct injection huwa tunaongea kuhusu Amerika. Christopher Columbus landed in what is now the Bahamas in 1492, but was he the first non-indigenous person to reach the Americas? Over the years, several radical theories have emerged that the Vikings, the Polynesians, and the Chinese arrived before Columbus. Now, a group of researchers have come up with another controversial theory. They say the Romans set foot in the New World more than 1,000 years earlier. Hey, it's Mikey Chen. What appears to be an ancient Roman sword has been found off the east coast of Canada, and it is just one of several indications that Romans may have been there around the 2nd century or earlier. While it has become more widely accepted that the Norse visited the North American continent about 1,000 years ago, this discovery could mean that the Romans arrived at the New World at least 800 years before. You know, Will Rogers once said, the people you send to public office are no better and no worse than the people who send them. Get out now. If it is true that fools rush in where angels fear to tread, the world is full of fools. Heaven is warning the world, but strangely, the vast majority of people assume the warning does not apply to them. Revelation 18 opens with the dire words, I saw another angel come down from heaven, having great power, so that the earth was lightened with his glory. And he cried out mightily with a loud voice, saying, It is fallen, Babylon, that great city, for all nations have drunken of the wine of the wrath of her fornication. And I heard another voice from heaven say, Go out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. For her sins are come up unto heaven, and Yahweh hath remembered her iniquities. Reward her, even as she hath rewarded you, and give her double according to her works. And in the cup that she hath filled to you, fill her the double. Revelation chapter 18, verses 1-6, 1599 Geneva Bible. Many Bibles translate the verse as an invitation, Come out of her, my people.
The problem with such translations is that every single Christian assumes that his church, being the remnant church, is exempt. Therefore, he must go and convert everyone else to join his denomination. This is a mistake. Heaven is issuing a divine command. Go out. It's not an invitation to come join me. The fallen churches. Babylon is a symbol for the papacy, but divine wisdom explains that all nations have drunk of her wine, i.e. her false doctrines. This wine is proof that no religion and no church is exempt from the command to leave Babylon. Rome is the originator of two errors that have been wholeheartedly accepted not only by Christendom but the entire world. It is this acceptance of error that brings down the wrath of Yah upon the world and prompts the divine warning. Error number 1. The doctrine of a triune Godhead is foundational to Roman Catholic theology. Jesuit priest John Hardon writes, "The mystery of the Holy Trinity is the most fundamental of our faith. On it everything else depends, and from it everything else derives." This doctrine, however, comes from ancient false religions, not Scripture. The only passage of the New Testament that declares the doctrine, 1 John chapter 5 verses 7 to 8, was not originally part of the text, but was added by doctrinally astute scribes at a later date. It is not found in any Greek manuscripts until the 11th century. Another author explains, although other religions for thousands of years before Christ was born worshipped a triune God, the Trinity was not a part of Christian dogma and formal documents of the first 3 centuries after Christ. That there was no formal, established doctrine of the Trinity until the 4th century is a fully documented historical fact. Despite the dubious origins of this doctrine, it has been embraced by virtually all of Christianity. A handful of sects, such as Jehovah's Witnesses, do deny this unbiblical doctrine. Mainstream denominations dismiss them as cults primarily because of their rejection of this false teaching. However, this is part of the wine of Babylon. All who partake of her sins by accepting this doctrine will receive of her plagues. Yes, it applies to you too. Don't deceive yourself. The command to leave Babylon applies to you too. It applies to your church or your faith community as well. Every organized religion on earth contains error. They have either clung to false doctrines or rejected advancing light, or both. Your only safety is in obeying the divine command to leave all organized religions. It's not easy. In fact, it can be a very solitary walk, but that does not mean it is wrong. Yahweh has always led his elect to be separate and apart. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith Yahweh, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith Yahweh Almighty. 2 Corinthians chapter 6 verses 17 to 18, King James Version. Hoc verbum senatus populusque Romanus est. Dear Mr. President, this is an introduction video about the Roman Empire, the best country there ever was. It's gonna be great, absolutely fantastic. We were not always an empire since we started as a kingdom. We were founded by Romulus, simply named after our capital city, Rome, which is also the name of the whole state. Tremendous. Romulus was a great guy, you would have loved him. He founded the city, founded the army, founded the senate, killed his own brother to become the sole leader. Fantastic. But in early Rome we had a problem. We didn't have any women, only men, can you believe it? Fabulous.
But we needed women to give us sons and heirs, so we went to the neighboring land of Sabinium and grabbed their women. Yes, it's totally true, we wrote it in our legends. Then we didn't like kings anymore, since they had become Etruscans. Foreign people, they were the worst. Not as bad as Mexicans though. We kicked the Etruscans out and made Rome a republic. Yes, we were republicans, not democrats, like those Athenians. They're gays, by the way. But we didn't have a president. Instead, Rome was ruled by 2 consuls, okay? We conquered all of Italy, and then we wanted to grab Sicily, but we had a problem. The Carthaginians, or as we like to call them, Punics, wanted Sicily as well. We didn't like their plans, so after 3 bloody wars, we not only had Sicily, but North Africa wars, and in all of them, we won. Winning. We had dictators, and the last and the bestest of them was called Caesar. Maybe you've heard of him. He conquered Gaul from the Celts. Then his rivals thought he would become king, which he was totally not becoming. But anyway, they stabbed him to death. They used to be friends, so sad. After Caesar, Rome became an empire, and Augustus became the first emperor. He was a great emperor, one of the best, killed all his rivals and made a peace inside the empire. Spectacular! The peace was called Pax Romana. It lasted for 2 centuries, and during it we only had wars against other people than ourselves, excluding just 1 civil war. Fantastic, isn't it? We also loved to build walls. After we conquered all of Central Europe, North Africa and Near East, and made Mediterranean Sea our inside leg, we decided that the empire was big enough. Then we started to build walls around it. The most famous wall is the Hadrian's Wall in northern England, and we made the Picts pay for it, in taxes of course. It wasn't the only one though, and not even the most northern. We built another one even further north in Scotland, and then many others in Germany, North Africa and Near East to keep the barbarians out. Syria, by the way, we owned it, total losers. Then we fought against the Persians in the east, since there were no other competition left in the world. Some say we were equal, but we say wrong. Our empire was bigger, and we sacked their capital 4 times. How many times the Persians conquered Rome? None, 0, nihil. Tremendous. Did you know that we invented Christianity, so your favorite god is our creation? We used to have hundreds of gods and goddesses, a lot cooler ones too, but then Constantine made this one god the only god. He also changed the capital city from Rome to Constantinople, as a decent man should do, named after himself. Speaking about men, we were the rulers. In Rome, women were second-class citizens. You could do anything to them, grab as many as you like. You would have loved it. Other perks of being a Roman citizen were free bread and circuses. Can you believe it? We also had great wine and the everyone's favorite fish sauce, garum. You should try it sometimes, you'll love it. And don't forget orgies, the most luxurious in the world, and gladiator games of course. We made killing people a spectacle sport. Fun, people love it. You've probably been told that the Roman Empire fell in AD 476 to the German barbarians. Wrong, it's totally fake news, invented by the Germans. While it's true that the Huns, the illegal immigrants, came to pillage Europe and started the migration period, we kicked them back to wherever they came from, maybe China, and we only lost the western half of the empire to the barbarians. Terrible job. In reality, Roman Empire continued to live on in the eastern Mediterranean for another millennium. Some emperors were good ones, like Justinian, who made Rome great again. Rome wasn't built in a day, and it certainly wasn't brought down in a day. It took centuries. Meanwhile, we arranged some crusades and other preemptive strikes and punishing campaigns, until we finally got conquered by the Muslims. It was an absolute total disaster. We hate the Muslims at least as much as you do. We get it why you say America first, but in reality we were first at everything you love to do. Waging wars in faraway lands, having an empire, having the most powerful country in the world, building walls, building phallic monuments, having a republic, leader cult, senate, two-party system, rich men having power, the best army in the world, slavery, color red, the Nazi salute, and dictatorship.
You also use the alphabet invented by us. You copied our architecture and based your laws in ours. We have the same religion, the same symbolism. The eagle is the best. You even named many of your cities based on our cities. Roman Empire was the biggest country the world had ever seen. It's huge, believe me. And it's also the most long-lived of all time. It lasted over 22 centuries. So it's not a question of who comes second, because we were already first. Best wishes from Rome. As you can see, all roads lead here since we invented everything. God bless America. The second Rome is the best God we ever created. Get to that picture. Tuko pamoja? Why? America was founded by those hao wanaitwa Jesuits. You people are mind controlled. You're under mind control. This is the real agenda right here. This is the real story. There's the American flag, subservient to the Vatican. They're flying the Vatican flag. He is on this Cardinal Dolan, Timothy Dolan. This guy's a very, extremely powerful Catholic, one of the most powerful Catholics in America right now. And here he's got Chump and Hillary. But notice the stand here. It's kind of like these two are almost like at attention militarily, and he's kind of at the parade rest or whatever. Thought that was interesting. But notice also the circle of light there above his head, like he's the saint. And here's the two little servants of the Vatican. Now, what can we say about Donald Trump? Is he bought and paid for, like Clinton? Is he part of the establishment's plan? Is he just candidate number 2? Because they're portraying this idea in the press that they're dead against Trump being in or being selected as president. And it would seem that the New World Order would hate Trump to be the next president of America. But he said a few things at this event which makes me think that he's just one of them. We can also agree on the need to stand up to anti-Catholic bias, to defend religious liberty, and to create a culture that celebrates life. And then he goes on to say this. And we've got to come together, not only as a nation, but as a world community. Thank you very much. God bless you, and God bless America. Thank you. Thank you. So he's talking about the one world government there. And we've world got community. we've got to come together, not only as a nation, but as a world community. And he says the religious leaders here are to be an example for everybody else. And the great religious leaders here tonight give us all an example that we can follow. Okay, I don't think they're probably that good of an example. In the scriptures that we Jews and Christians and Muslims cherish. And we've got to come together, not only as a nation, but as a world community.
this thing, and there's a crown above it. We couldn't make out what these different medals are there on his shoulder. But let me just show you what this thing is. This is the Order of the British Empire, OBE, for God and the Empire. You say, what's significant about that? Well, this order, if you do the research into it, and you can look into it more, but it's a British Commonwealth order. In other words, it's people that are subservient to the throne of England, the throne of England being subservient to the Vatican. It is basically a Shriner level of the Holy Father, Pope Francis. His message about rejecting a mindset of hostility, his calls to reduce inequality, his warnings about climate change. We can also agree on the need to stand up to anti-Catholic bias. Stand up to anti-Catholic bias. Well, then I guess I'm going to be in trouble, huh? Because I'm anti-Catholic. Because I'm against Roman Catholicism. Oh, but he's the lesser of two evils, right? Oh, you know, Hillary's such a wicked, liberal and thinks, and she is, but he'll be so much better. They're both servants of the Vatican. Get it through your thick skulls, people. And I understand why, because the country is in a state, our country is not great either. The world is changing very fast, and so along comes someone and says, let's make our country great again. I can understand why people would buy that so easily. It plays on a place in people that is getting desperate. But that is the ploy, to feed into that desperation that is building within people, and that's exactly the kind of manipulation that it always does. Just look back at history. History repeats itself. This is the same game with different players. Don't fall for it. Alright, just a real quick little video here just showing this recent news just today. NBC News, Trump chooses General John Kelly to lead Homeland Security. And what is his education? John Kelly, look where he went to school. Georgetown University. He's Jesuit educated. Wow. What a coinky dinky, huh? Isn't this incredible? All the people out there, oh well, Trump went to Fordham, yeah, okay, but it doesn't make him a Jesuit, blah 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 blah. Yeah, brethren, there's going to be some changes coming. We need to be in serious prayer. Brother Eric John Phelps talks about, this here. He says, Department of Homeland Security. Trump is Jesuit educated. This guy's Jesuit educated, and he's going to be the one controlling Homeland Security that designates who's a terrorist and whatever else. It's being set up right before our eyes, just as I said was going to happen. The Alfred Smith thing, it was clear that they were picking him. So here we go. Roman Catholic takeover. Here we go. An astonishing admission by the Roman Catholic Church. They run the CIA. Did you know the CIA is also dubbed Catholic Intelligence Agency? Catholics in Action. Is the CIA truly American? For decades, Jesuit affiliates of the Roman Catholic Church have directed the CIA. Leon Panetta and John Brennan, the current director, are Jesuit trained. Are Jesuits today the same as Jesuits of the past? Are you familiar with the Jesuit oath? Its devious plans to control the wealth of the nations, enslave the masses, and depopulate the world. Pope Francis is a Jesuit. Should we be alarmed that the institution the Pope heads also controls the CIA? The CIA's mission is to identify and destroy terrorists and fundamentalists. Pope Francis likewise, and defines them as those who believe in absolute truth, end-time prophecies of Daniel and the Revelation, refuse to yield their liberty of conscience and give up constitutional rights. The insidious agenda of the Jesuits will soon be realized, as Pope Francis has been hailed Lord of the world and Savior of the earth. What does CIA stand for? The Central Intelligence Agency. That is correct. That is what the CIA stands for. Now, do you know what the primary job of the CIA is? I think their primary job would be similar to the police force, but more the head of law enforcement. Now, Marianne, what is the primary job of the CIA?
I believe it has to do with foreign intelligence. The CIA is the foreign spying agency for America. That is also correct. Now, they collect, analyze, evaluate, and disseminate foreign intelligence in order to help make decisions that relate to national security. So you're right. So Jerome, can you guess what religious group has predominantly run the CIA? I would assume Christians or Catholics. Now, can you guess what religious group has predominantly run the CIA? I'm going to assume or guess the Catholic religion. That is correct. Why do you guess that? Because I figured that they might have a lot of involvement with the CIA. Now, the CIA has been predominantly run by Roman Catholics, and a high percentage of them have been members of the Jesuit Society. Yes. So, do you know who Jesuits are, Marianne? Kind of, yes. I was raised Catholic, so I'm familiar with Jesuits. Okay. And what can you tell me about Jesuits? Well, they seem to be more liberal priests, I guess. All right, so they are a male congregation in the Roman Catholic Church, as you know. And so what we're going to do is just read the Jesuit oath, okay? So have you follow along. It says, I furthermore promise and declare that I will, when opportunity present, make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics. I will hang, waste, boil, flay, strangle, and bury alive. Rip up the stomachs and wombs of their women in order to annihilate forever their terrible race. So, Lucas, what are your thoughts on the Jesuit oath? Well, based on that oath, I'm not too fond of the group. I haven't really looked into what else they claim to stand for, but it's kind of concerning to have a group, like you said, so involved in central intelligence and everything, and being so motivated by these values. So what are your thoughts on the Jesuit oath? The Jesuits are pretty bad people. Sounds like they want to kill people. That's not a good thing, is it? Based on the Jesuit oath, the excerpt that we just read, what are your thoughts on Pope Francis being so impactful in social and political issues? I think that we should keep our, separation of state and church. I believe that the Pope should stick to his religious issues, and then the government needs to handle the government issues. So now, based on the Jesuit oath, because Pope Francis is a Jesuit, right? How do you feel about Pope Francis being so impactful in political and social issues? I feel that's a sign of prophecy. So I'm not surprised. It's, the Catholic religion is a religion of a universal religion trying to get everyone in the world to follow their same creed. So that doesn't surprise me. Wow, Sean, I was going to ask you now, are you aware that the Bible tells us there is a time coming when our liberty of conscience will be stripped away, and that those who stand true to the principles of Protestantism will not be able to buy and sell? Yes, Revelation. The Catholic Herald, which is a news publication for the Roman Catholic Church, gives us a new and interesting way to look at the CIA, or the Central Intelligence Agency. By professing right in the very front page of this Catholic Herald news, it states that the Catholic Church thrives in the CIA. The headlines read, "Why Catholics Thrive in the CIA." The agency has been dubbed, and I quote, "Catholics in action," end quote, because the faithful have occupied so many senior positions. This, ladies and gentlemen, is a plain easy giveaway, and it should not take a rocket scientist or anyone with great qualifications to understand that the Roman Jesuits, or should I say the Vatican, is the one that runs the Central Intelligence Agency. Make some very interesting notes here. Make note that the CIA thrives in the United States of America. It has the seal of the United States and the symbol of the United States right on it. The eagle is right there. Secondly, make note, the Jesuit order thrives primarily at the Vatican. However, what you need to understand is that the Jesuit order is a secret police for the Vatican, and what they have done is
They have successfully infiltrated every other governmental structure in the world today. But they will disguise themselves as Roman Catholics, and that is because they are Roman Catholics. Just as you have Joe Biden, he is the first Roman Catholic Vice President of the United States of America. While he is the very first Vice President who is a Roman Catholic, we also have the very first Jesuit Roman Catholic leader, the Pope, Pope Francis. In case you missed it, let me go back and repeat myself again so you will understand exactly what I'm telling you. These Jesuits, though they infiltrate other governmental structures, they simply will never tell you that they are Jesuits, but they will tell you that they are simply Roman Catholics. Their allegiance belongs to the Pope. These so-called Roman Catholics, they are Jesuits, especially the ones who are in political structures or in judicial positions of power. The United States of America is run by Jesuits. They used the order of the Masons as scapegoats. The majority of people, the minute they hear the words Freemason, they automatically think the most evil secret society. But when they hear Jesuits, they think, oh, Pope Francis is a Jesuit, he's a good person, he's a Roman Catholic. I think the Jesuits are connected to the Roman Catholics. They have hospitals and schools and many other good institutions, so they're not that bad. But that's how they operate. They operate in a very subtle way. The evidence for this is that we see a reflection between America and the Vatican. The United States Capitol is designed to resemble the Vatican. The obelisk in the United States of America also is a direct reflection of the obelisk of Rome and the Vatican. The symbols of sun worship within the Freemasons and within the Jesuit order, it's all the exact same. Going back to the CIA, when we look at the symbol of the CIA, the United States seal, what we also Jesuits ndio wamevumbua Amerika, na Jesuits ni kile kikosi cha mafia. If we truly want to gain a deeper understanding of the controls over the population of this planet, we must do the research and discover the Jesuit order. This is the apex of evil on this planet, and it started literally thousands of years ago. The Jesuits have incorporated this world and have gone by many names, like the Knights of Malta, the Templars of old, and the Phoenicians before that.
They can even be traced back to the Nephilim of the Bible and in the Sumerian tablets as the Agagi from Anunnaki fame. The Epic of Gilgamesh and the Lost Book of Enki are some good studies to understand that revelation. They have infiltrated or created every secret society and every power structure on earth. The Jesuits have thousands of years of knowledge about the human condition. They know humanity better than humanity knows itself. This is obviously clear. To scoff or believe otherwise is the true nature of the problem we all face on earth today, because that's exactly what they want from humanity. They want you to believe, because what you believe is what they will use against you to manipulate your behavior. One must do the research and come to a deeper understanding, not a belief. What one believes in, they will fight to the death to protect. It's very hard to break from what one believes. The Jesuits understand this, and they use it against humanity. Give a look at this article. Let me know what you think. May we all awaken, and may we all learn the truth. The truth. As a symbol of peace, 2 white doves were released from the Pope's studio window during Sunday's Angelus. With 2 kids at his side, he also took the time to pray for a 3-year-old boy, Coco Campolongo, who was recently killed by the Italian mafia after his grandfather failed to pay a debt. Preghiamo con Coco, che sicuro è con Gesù in cielo, per le persone che hanno fatto questo reato, perché si pentiscano e si convertano al Signore. With tens of thousands of people out in St. Peter's Square, the Pope called for peace in Ukraine, where conflict has led to violence. Sono vicino con la preghiera all'Ucraina, in particolare a quanti hanno perso la vita in questi giorni e alle loro famiglie. During the Angelus, the Pope reflected on how Jesus began his public life in Galilee, an area known for being on the outskirts and for its cultural, religious, and racial diversity. And just like Jesus, he said, society must embrace dialogue. Lasciamoci raggiungere dal suo sguardo, dalla sua voce, e seguiamolo perché la gioia del Vangelo giunga fino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce. Towards the end of the Angelus, the Pope prayed for people who suffer from leprosy, and he also sent a special greeting to people from China, Korea, and Vietnam, wishing them a happy solar new year. So the spiritual leader of Jesuits anaitwa Pope. Na mafia ndio kikosi chao wanachofanyia mauaji, yani international assassination. Kikosi hicho ndicho huwa wanatumia kuua ulimwenguni. The leader of Jesuits ni Pope. Servant B.A. Mackenzie with the end time messages. Welcome. Kisha nikaona mnyama mwingine, kisha nikaona mnyama mwingine, mfano wa mwanadamu, mfano wa mwanadamu, naye akapewa uwezo mkubwa, naye akapewa uwezo mkubwa
After Christianity took back Spain from the Moors in the 14th century, they wanted to root out all non-Catholic elements in the country and unite it under Catholic rule. The church demanded that hundreds of thousands of Jews convert or leave. Many Jews agreed to convert, and they became known as conversos. The slang or derogatory term given to those who were not totally sincere in their conversion was marranos, which means pigs. They openly followed the Christian faith, but covertly held true to their former identity and agendas in secret. They intermarried with the nobility and rose to the highest ranks in government and the church. And according to Jewish-born author Dr. Henry Mackenzie, and I quote, "They pretended to belong to a target group, but like the Freemasons, they had handshakes to recognize each other, and they met in secret at night." The founder of the Jesuits was a converso, and so was his successor. The Society of Jesus, as the Jesuits are formally known, was started in the 1530s by Ignatius of Loyola, and he was a Basque soldier who compiled a series of esoteric spiritual exercises, which, when performed, well, they were performed by all of the male order, and there are no Jesuit sisters. So these spiritual exercises consist of mental exercises, meditations, prayers, and other practices which were designed to improve a person's spiritual vitality. Another way of expressing this spiritual or universal force is the Asian term ki or chi. In India, one might come across the word prana, which is said to be controlled through breath and posture and the various forms of yoga. Prana is the Sanskrit word for life force. Vril is another name of this life force energy that theoretically fills the universe and all living beings. Helena Blavatsky, the foundress of the Theosophical Society, described this Vril energy as an ether stream that can be transformed into a physical force. The Vril Society was a secret organization in Germany devoted to mastering this unseen force of nature. They accumulated and combined the guarded alchemical knowledge of this life force that's contained in Sufism, Aryan Hindu mysticism, theosophy, Nordic and Sumerian mythology, pagan sex magic, channeled material, and the Kabbalah. According to esoteric and yogic teachings, sexual energies can be channeled, stored, and harnessed, and Tantra and Kundalini Yoga were two ancient techniques utilized by the German Vril Society. After fleeing Germany in 1933, Dr. Willy Ley, one of the world's greatest rocket experts, said, and I quote, "The Vril Society, which formed shortly before the Nazis came to power, believed that they had secret knowledge that would enable them to change their race and become equals of the men hidden in the bowels of the earth. Methods of concentration, a whole system of internal gymnastics by which they would be transformed. These methods of concentration were probably based on Ignatius Loyola's spiritual exercises. The Jesuit techniques of concentration and visualization are similar to many occult teachings, especially in shamanic cults and Tibetan Buddhism. The Nazis revered these Jesuit spiritual exercises, and they believed that they had been handed down from ancient masters of Atlantis. The occultists of the time knew that Ignatius was a Basque. Some claimed that the Basque people were the last remnant of the Atlantean race, and the proper use of these techniques would enable the reactivation
of the vril, the belief was that the world will change and the lords will emerge from the center of the earth. Unless we have made an alliance with them and become lords ourselves, we shall find ourselves amongst the slaves on the dung heap that will nourish the roots of the new cities that will arise. Hey everyone, I just got this article that just came over my desk from a brother in the faith. It has to do with something that Obama did with the Jesuits. And you got to check this out. Pretty important. The headline reads, President Obama appoints Jesuit Father Thomas Reese to Commission on International Religious Freedom. Now, those of us that know about Jesuits, you know they don't want anything to do with religious freedom. Their definition of religious freedom is you're allowed to be Roman Catholic, and that's it. On my Words of a Beast page on the website, go to remedyGod.org, just scroll down to RCC Exposed and go to Horrific, and then go to the Jesuit Oath. Before reading this oath, I'm not going to read the whole thing, of course, but in the oath, they more or less state that they're going to infiltrate every denomination on earth to meld them towards Catholicism. And this is why you see the ecumenical charge being so successful today. All churches are under Rome now, including the SDA Church. But before reading this red paragraph, please, if you have any children nearby or anybody that doesn't like to hear this kind of stuff that's kind of blood-curdling, get them out of the room. Okay? And all the documentation's on this page as well if you want to research it out. So, but again, I'm just going to read this red paragraph, and this is what it says. And by the way, before reading this oath had to be taken by this man who claims to be the head of the Commission of Religious Freedom. This oath was also taken by none other than Pope Francis I. Pope Francis I. If you want to go to RCC Exposed, go to the Popes of Rome, go down to Pope Francis here. This man's a Jesuit. He had to take this oath as well. I've got it, more or less the red paragraph on his page as well. Okay, so I'm going to read this red paragraph. So again, please have your children away from the screen. This is what it says. As I furthermore promise and declare that I will, when opportunity present, make and wage relentless war secretly or openly against all heretics, Protestants, and liberals, as I am directed to do, to extirpate and exterminate them from the face of the whole earth, and that I will spare neither age, sex, or condition, and that I will hang, waste, boil, flay, strangle, and bury alive these infamous heretics, rip up the stomachs and wombs of their women, and crush their infants' heads against the wall, in order to annihilate forever their execrable race. That when the same cannot be done openly, I will secretly use the poison cup, the strangulating cord, the steel of the poniard, or the leaden bullet, regardless of the honor, rank, dignity, or authority of the person or persons, whatever may be their condition in life, either public or private, as I at any time may be directed so to do by any agent of the Pope or superior of the Brotherhood of the Holy Faith of the Society of Jesus. Now, the Jesuits and the Pope claim to be Christians, but this is in no way a Christian oath. This is an oath from hell. Every aspect of this oath deals with force and death. If they were Christians, they would pray for their enemies instead of killing them, because Jesus is really that powerful, even today. So, before going further, though, I want to show you something from the Words of the Beast page. If you go to remedyGod.org, go to RCC Exposed, go to Words of the Beast page, scroll down a little bit, and go to Power Over All Governments, and go down a little further there, too. Actually, I want to read two of these quotes. Okay, here's the first one right here. It says, the old Protestant culture is about at the end of its rope. Why can't we make the U.S. Catholic in legislation, Catholic in justice, aims, and ideals? And the next quote I want to read here is this one here. And the main reason I want to read this one here is because everybody knows about all the constitutions that are being changed all around the world. I even made a couple of videos in regards to how they're working towards changing the Constitution of the United States of America as well. But check this one out. It says, but constitutions can be changed and non-Catholic sects may decline to such a point that the political proscription or ban of them may become feasible and expedient. What protection would they have against the Catholic state? They say, okay? And this quote was actually imprimatur, or that's Latin for let it be written, by Cardinal Hayes. Now, before commenting on that arrogant statement, check out this video from a meeting in Jesuit-owned and operated Georgetown University in Washington, D.C. Now, listen to what this retired colonel says regarding true believers.
Yes, he's talking about insurgents in Iraq as well, Muslim believers and others. But check out what he says, and keep in mind, the Jesuits were just installed as the watchmen over the International Religious Freedom Commission, and now here we see in the Jesuit Georgetown University a statement like this being made. Check out this video. External actors have to be eliminated. These guys who are coming in are the most dangerous of all because they're true believers. And true believers, whether they're Muslim, they're Christian, or they're Marine, are dangerous people because there is no other way other than their way. And you've got to eliminate them. Okay. Now, being international and seeing how Obama already has laws to kill American citizens, international means just that. They have the power to eliminate true believing Christians the world over. After Jesus Christ himself commanded his apostles to teach all to do as he commanded, right before he ascended into heaven, Jesus himself said in Matthew 28:20, "Lo, I am with you always, even to the end of the world. Amen." So, to answer the question, what protection would they have against the Catholic state? His name is Jesus Christ. Hao ndio walianzisha Amerika. Tuko pamoja. Na United Nations headquarters iko wapi? Jamani, yani hata mjui. Hi, I'm Naomi, and I'm very excited to show you the world's greatest attractions. One of the most internationally important sites in the world is in New York City. The UN headquarters is an iconic place that belongs to no country and all of them. This important complex is the scene of diplomatic negotiations among representatives from all over the world. It's easily recognizable in the skyline due to the monolithic UN Secretariat building. The complex features famous artwork like the knotted gun and a piece of the Berlin Wall. The UN headquarters can be clearly viewed from the East River or visited in person. Headquarter ya Umoja wa Mataifa ni wapi? Ni Amerika. Tuko pamoja? Mstari wa 9. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mmoja aliye mzee wa siku. Yeye mtumia mwenye. Keresi hao. Tuendelee ama tuachie hapo? Tuko pamoja. Manake sasa huko ni kule mwisho kabisa sasa. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Mto kama moto ukatoka kupita mbele zake. Maelfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa. Na vitabu vikafunguliwa. Nikatazama wakati huo. Nikaangalia wakati huo. Kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe. Kwa sababu ya sauti ya maneno makubwa iliyoyasema ile pembe. Nalitazama hata mnyama yule akauawa. Bas, yule mnyama akauawa. My friend, wanasambaratishwa wengine wakiona na macho. The Babylonian system will fall wakiona na macho. Mashule imechomeka Kenya ama bado?
By the Ministry of Education has linked the crisis to fear for examinations as well as protests by students who want their teachers to facilitate cheating as the exam date draws closer. Shelby Boys High School, where students recently beat up their teachers, stands out as an example of this impunity by students. And Silva Chibet now tells us more. The reported assault on teachers in Shelby Boys High School has exposed what the National Examination Council says is the crux of the matter with regards to the unrest being experienced in secondary schools. Last year, KCSE results for the school located in Marsabit were cancelled due to cheating, forcing all 70 students to repeat and prepare to sit their exam this year. This is the class that now stands accused of beating up their teachers, accusing them of snitching on them and ignoring their demands to be allowed to cheat this year. 9 of the students will be arraigned this week to face assault charges. Flashback 3 months ago, on March 1st, one of the assaulted teachers, having read the signs on the wall, penned his fears of possible victimization to his employer, Teacher Service Commission. In the letter seen by Citizen TV, he stated that accusations were rife in the school that he was part of the network that was behind cancellation of the school's results. When TSC officials visited the school in February to investigate the cheating, they interrogated the teacher, further heightening suspicions that he was the snitch. His letter reads in part, quote, "Since then they have been calling me names like Mchawi, Adui wa Shule, and directing the question, Chuki ya nini bwana, whenever I'm walking around school," end of quote. A confidential report seen by Citizen TV shows that examiners were alarmed that in English Paper 2, all 70 students reproduced the same wrong answers in a number of questions. That they were cheating through collusion became especially evident when the entire class interchanged the answer for question 1G subsection 1 with that of subsection 2. Further, 14 out of the 70 students who sat the physics exam reportedly reproduced an incomplete graph in a question that required them to draw a graph. This was the situation at Chogoria Boys High School in Mara constituency, Tharaka Nithi County. Spending a lot of time. More than 800 students walking out of the school, saying their school was the only one in the region that had not been closed due to student unrests. These things for granted. Not even the Form 4 students who were to sit for their end-term exams this week were left out. They all opted to leave. According to the board chairman Collins Marangu, the students had been restless for the better part of this week. Hawa wanafunzi ambao wanaonyesha ni kama wako na tension, tukawaruhusu wakaenda nyumbani ili hiyo tension isiendelee sana, lakini bado tuko na form 4 ambao wanaendelea na programu zao za kawaida na hakuna kitu yote ambaye ilifanyika, so tuliona tu ni vizuri waende, ndio sasa tujui ni jambo gani lingine linatokea, kwa sababu surrounding us kuna issues zingine tumeanza kusikia vile maneno yanaendelea. In Kiraini Boys High School, students were sent home after they stormed the buildings, smashing window panes while protesting against sitting for examinations. So far, more than 50 schools have been closed, with 200 students being questioned by the Directorate of Criminal Investigations over their role in the wave of unrest. Angela. We are not going to delegalize him today, but we are going to pass a vote of no confidence on him. Why are we parting with 500 meant for your children? Why? Subscription fee was raised per member from 100 to 500. So we are wondering what that money is doing. Tunataka Ndolo aende nyumbani kwa sababu tukitetea walimu anasema
delocalization iendelee. At least 3 children have died mysteriously at Mirugi Karaoke Primary School in Nakuru County. Parents blame withdrawal of Bible lessons as responsible for what they believe is a demonic attack on learners at the school. The administration of the school is yet to release any official report, even as parents put the conflicting death toll at 6. Our reporter Elphas Lagat spoke to some of the affected families. Akona afya yake mzuri, anaoka mtoto, anakuja tu, anaamuka asubuhi anaenda shule, lakini ikifika masaa ingine anaaguka na anakufa. Tumesikia hadithi mzuri sana na tumethibitisha. Mtoto akipelekwa hospitali kupimwa, damu hakuna kwa mwili. Damu yote imeisha. Tunashangaa mapepo gani? Ni watoto kutoka watoto wengine ni 4. Kuna issue nyingine ambaye ziko mtoto kwa watoto wengine ambaye wanakula makaratasi huku tunasikia wamefura tubu. Tumeona hapa nyuma mtoto anakula makaratasi huku shule. Kuna mapepo ambaye inaendelea mahali hapa. A very good afternoon to you now. We are in Mirugi Karaoke Primary School, a school that is now at the center of controversy, following reports that at least three children have lost their lives in the recent past in a manner that is shrouded by controversy in a mysterious way. We've had a conversation with the residents, the parents who've directly lost their loved ones. One, Ruth Ngige, telling us she lost her kid and buried her on Thursday. Another one as well, whose kid is also hospitalized to this very moment. Now, the director in charge of education, Mr. Isaac Atebe, through a wave phone, spoke to us, telling us that he sent 2 officials from the Ministry of Education to just come and assess this whole situation and file a report in the coming days. Now, we are still following up on the details to find out if it is an issue of mass hysteria and trying to see the kind of symptoms that these children are manifesting. Now, the report that we found out is that some of them, they fall suddenly. They just fall and they do not exhibit symptoms that relate to any recognizable disease, malaria and the likes. So residents are accusing and saying perhaps it's a question of demonic attacks, and even some of them are asking the school and even the county government to facilitate prayer and a situation whereby the students, the pupils here would be accorded spiritual support. Now, that is the situation here. The head teacher of this particular place, Mr. Gitau, is very reluctant to speak to the media, saying that until that report has been officially filed, he would not be speaking. But he's mentioned that according to him, he's sure that three children have died, but the parents are holding it that 6 of the children have succumbed to this mysterious situation that has claimed the lives of some of the students here. It's causing panic. It's causing a situation where these people are tensed up. So that is the situation. We will be following up on this closely. Mambo ya Mungu na kitu cha Mungu huwa hakina mafarakano na akiletagi majuto. Hiyo ni ishara wazi ya kwamba huo ni utawala wa dunia, ni ufalme wa ulimwengu huu, na ndiyo maana sasa Mungu anauangusha. Tarudia hapo. Nikatazama wakati huo, kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe. Nalitazama hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaharibiwa, akatolewa ateketezwe kwa moto. Na kwa habari za wale wanyama wengine, walinyang'anywa mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira. Sikia, Roman Catholic Pope na Amerika, Roman Catholic ambaye inaongozwa na Pope na Amerika will fall very soon. Hiyo ndiyo inatupatia unabii ya kwamba Amerika pamoja na utawala wa kipopu wataanguka hivi karibuni.
na watakuwa wanaangushwa na Yesu mwenyewe. Mstari wa 13. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Aliyechukua mfano wa mwanadamu ni Yesu. Haleluya. Hata ingawaje ni Mungu, lakini alichukua mfano wa nani? Wa mwanadamu. Mamlaka yake na maongeo yake havina mwisho, vinakaa milele na milele. Chaguo ni kwa mwanadamu. Kuna swali au kuna nyongeza? Peleka mic pale. Bwana asifiwe. Mimi niko na swali. Katika Ufunuo wa Yohana 13 inasema ya kwamba na yeyote atakaye sujudu ama kuinamia sanamu ya yule mnyama na kuipokea chapa ya yule mnyama hana msamaha mbele za Mungu. Lakini sasa mimi ninainamia na mimi ninasujudu, yaani ninaamanisha kwamba hiyo shule nitaacha kupeleka huyo mwanangu kwa sababu ya hiyo chapa. Lakini sasa moyoni mwangu natamani laiti ingelikuwa si hii chapa, huyu mwanangu angeendelea kusoma. Lakini kwa sababu kuna chapa, itabidi sasa atoke tu kwa sababu kuna chapa. Na saa hii umetuambia ya kwamba roho ni wawili. Kuna roho wa shetani na roho wa Mungu, ambayo sasa roho wa Mungu anapiga chapa watu wake na roho wa shetani naye anapiga chapa watu wake. Ndio maana kuwekwa ile chapa unakuwa controlled na yule shetani vile anavyotaka yeye. Na sasa itafikia mahali ya kwamba itakuwa unalazimishwa uwekwe hiyo chapa, na kama hutaki uwawe. Sasa swali langu ni hili. Mimi moyoni mwangu nakubali, lakini sasa hii chapa nitaikataa. Lakini sasa roho yangu inatamani ya kwamba na mimi niwe mtoto wangu aendelee kusoma. Lakini kwa sababu ya hii chapa itabidi sasa mtoto wangu nimwachishe tu kwa sababu ya hii chapa. Je, mimi nitakapokuwa nimekataa ile chapa kwa sababu yaani ni ile nitakataa hiyo chapa tu kwa sababu sitaki kuwekwa, lakini roho yangu imekubali. Na wengine kama ndo wameanza kuhangaishwa kukimbizwa huku na huku, wale wenye wamekataa hiyo chapa, mimi nami niwe mmoja wao wa wale ambao wamekataa hiyo chapa, lakini hao wanakimbia ama wanahangaishwa kwa sababu wamekataa kutoka kilindi cha moyo wao. Lakini sasa mimi nami nimejiunga nao, lakini rohoni mwangu bado nakubali ya kwamba elimu ni sawa. Je, mimi ambaye nitakuwa nimejiunga na wale nitakuwa naongozwa na nani? Ni hayo. Nani anataka kumjibu? Bwana Yesu asifiwe. Wewe utaenda jehanamu kwa sababu haukukataa kwa ajili ya Yesu, umekataa kwa ajili ya chapa. Ni sawasawa na wale walikufa katika dhambi na hawana chapa. Patie charo wa Yesu pale amuongezee. Nataka kuongezea kwamba lazima ulimwengu ufahamu ya kwamba Mungu alitenganisha mambo yakawa mawili. Kunao watoto wa Mungu wa mbinguni, kunayo elimu ya mbinguni, na kunayo serikali ya mbinguni. Hivyo na ujue ya kwamba kama wewe ni mtoto wa Mungu wa mbinguni,
elimu ya dunia haufananishi nayo kabisa, na huna tena sehemu ya serikali ya dunia ikiwa wewe ni mtoto wa mbinguni. Sasa basi, utaratibu wa chapa cha dunia, utaratibu wa matumizi ya hali au rasilimali za dunia au pesa za dunia mikononi mwake Shetani. Nazungumza hivi kwa sababu mwanadamu aliumbwa tu kwa sababu ya kumwabudu Mungu, na sehemu ile ya makazi yake iwe ndi juu ya Mungu. Ndiposa hata mtumishi wa Mungu akasema ya kwamba itakuja mpaka ikwame kwa mwanadamu hawezi kutumia rasilimali ya dunia ili aishi, bali mwanadamu aishi kwa imani. Kwa sababu gani? Kama atazuia yule Shetani kununua kwako na kuuza kwako, ni kwamba sasa itategemea rasilimali ya Mungu mbinguni kwa ajili ya kuishi kwako wewe Mkristo katika dunia. Na akisema mtaishi kwa imani, hayamaanishi utakula shima, hayamaanishi utakunywa maji, bali kile ambacho utakula utakipata kutoka kwa Bwana. Hivyo mwanadamu ambaye ana sehemu pamoja na Mungu ni ajue ya kwamba saa hii si awe na afya njema juu ya chakula, si awe na afya njema kwa sababu ya kutumia pesa, bali awe na afya njema kutumia neno la Mungu. Wacha nikwambie, Shetani alikuwa ana njama mbaya juu ya mwanadamu, juu ya ile mitindo na hali na ufunuzi wake wa elimu kinyume cha matakwa ya Mungu. Sasa basi, kwa sababu ya elimu duni, elimu sasa inatupeleka mahali pabaya, kwamba saa hii ule utaratibu wa roho unakataliwa, lakini wawe na utaratibu wa teknolojia kutumia ile elimu mbaya ili wanadamu wale na wanywe kwa sababu ya elimu ile ya teknolojia. Chunga mtu wa Mungu, ujinga usije kukuchukua, maana upumbavu huo umezululika kwa sehemu kuu ya serikali. Wacha kubaishwa na wajinga wapuzi. Nasema hivyo kwa sababu gani? Serikali ya wanadamu sio Mungu, bali ni ya Washetani. Na wewe kama ulimkubali Mungu, achilia serikali isionekane kwa macho, bali ni ya Mungu ikutawale. God bless you my brother. Nilikutumia zile jumbe na ukazinena Mombasa, ukasema hamtalala. Zidini kutalala kwenu. Saa hii bado mchana, ni asubuhi, lakini inakuja wakati wa usiku. Wakati wa usiku kwako ni nini? Ni kwamba chakula chako kitachukuliwa, maji yako yatachukuliwa, na ule mnyama atatumia kwa force, lakini utakula kwa imani. Bwana wabariki. Very good. Hata alipotaja hiyo pointi, maji yako yatachukuliwa, chakula chako kitachukuliwa na yule mnyama, amenikumbusha hata shamba lako si lako, lilienda kitambo. Wewe ulipewa karatasi ulime, lakini wakilitaka wanakuambia hii ni ya serikali. Wewe utabaki na karatasi na huku shamba linaenda. Kumaanisha nini? Hilo shamba hautalilima bila microchip. Kwa hivyo ni nini hii? Mwanadamu hauna chochote, umepokonywa kila kitu na utawala wa Shetani. Everything is gone. Wewe ni maskini wa mwisho. Meet Fred. He's the mayor, and he's seeing all of these changes take place around him. People are using their phones to find a ride. Folks are renting out their homes online. He's been hearing about the sharing economy and wondering what's happening in his city. So Fred's a baby boomer. When he was growing up after World War II, his family, like many families, moved away from the city and out to the suburbs. They bought their own house, a car, a couple of bikes, maybe a dog or a cat. And when Fred grew up, his family did the same thing. The need to own everything created an economy that produced more and more stuff, as well as a lot of waste, not only physical waste, but also wasted resources. His car, for example, went unused 95% of the time. And in his home, 80% of the things he owned were used less than once a month. But now,
everything is changing. You see, Fred's kids are millennials. They've just surpassed baby boomers to become the largest generation in American history. And they've all been moving back to the cities. In the past 5 years, the growth of cities caught up to the growth of suburbs for the first time since the 1920s. But there are only so many houses and cars that can fit in a city. And this is where the sharing economy comes in. We now have these powerful computers, smartphones, in our hands, and we're always connected to everyone. As a consumer, you can get a car to pick you up with the touch of a button. And if you have an asset to share, like a spare room, you can make some extra money. The nature of work in this economy is changing too. People are more likely to change jobs or work several gigs. Right now, 1 in every 3 working Americans is a freelancer. The sharing economy helps out here by providing flexible work, like using your car to drive people around between jobs or selling homemade goods online to supplement income. We are finally able to share instead of own, and this actually reflects new values. More than 3 out of 4 millennials would rather pay for a service, experience, or event over owning something. The sharing economy has emerged because a lot of people need it and want it. It reflects changes in how we live, how we work, and our values, like how we take care of our planet. But don't think it's just about sharing houses or cars. People are finding new ways to share data and electricity, even home-cooked meals and pets. Right now, 2.5 million Americans earn money through the sharing economy. That's roughly the same as the number of teachers and staff working in public schools. This new sector is projected to increase in global revenues from roughly $15 billion today to around $335 billion by 2025. Cities are already experiencing a lot of demand for sharing economy services, and as a result, they're also confronting a new set of problems. Old industries are being disrupted, and it's no surprise that a few bad apples try to take advantage of a new system. Like any big transition to a new way of doing things, we are at a moment when we need a new set of rules. People who understand the sharing economy need to work with people like Fred, who know how cities run, so that together we can create a sharing economy that works for everyone. And I mean, am I the only one that's figured out that we are an aging population and they're trying to develop a city where you walk everywhere? I mean, I'm 30 years old right now. I'm not going to be 30 forever. And I'm told that because of my generation, that we have to have this fun Starbucks society where we just hang out everywhere. Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better. This is brought to you by Forbes, also known as the Media. Welcome to the year 2030. Welcome to my city, or should I say, our city. I don't own anything. I don't own a car. I don't own a house. I don't own any appliances or any clothes. If you have been watching my videos, I have been making the argument that sustainability, which is the fight against climate change, is really about us having nothing. And this is to jog your memory. The new measure, which took effect last month, this was published in September of 2016, it gives producers until 2020 to ensure that all disposable dishes sold in France are made of biologically sourced materials that can be composted. It follows a ban on plastic bags in place since July. So you see, first they take your bags, then they take your paper plates and your cups, because this is about sustainability, which is rationing, because they don't want you to have anything and they want you to be poor. It might seem odd to you, but it makes perfect sense for us in this city. Everything you considered a product has now become a service.
Where will this study take us? We think, to begin with, it's going to be in part thinking about a new vision. So you've been building the infrastructure. What is it we need in addition to that? So the vision of mobility as a service, the notion that this interconnected tissue that Selena's begun to describe in its concrete and precise ways is partly this mobility as a service idea. Opens up the possibility that people could get around on bicycles. That'd be a lot cheaper. You know, well, that's if they choose to. I mean, you know, we're not forced. You know. Well, I don't know. Last year, the state of California tried to restrict half the gasoline sales in the state, so that sounds to me like they're trying to get rid of gas. And if you get rid of gas, you're not going to have cars. So, I mean, because they're not going to set all this up and have us not use it. I mean, this is being set up so that we use it. So, what I want to know is, are there any of these here on these 8 that are not affiliated with the government in some sort of way or fashion? Well, I think, the transportation network companies aren't affiliated with the government. Uber, Lyft, and traditional taxi. That's okay, because I mean, I'm just not seeing a lot of private enterprise here. It's just all like the government builds the rail, they build the bike lanes, they build the buses, they subsidize everything. So what's going on here is our government, in the name of fairness and total equality, they are taking away our freedom to drive ourselves around, and they are replacing it with 8 new government services. In other words, the individual will no longer have the responsibility of getting themselves around. We will all, as a collective, rely on the government service to get us from point A to point B. Continuing on with the article, right here in the middle of the second paragraph, it says, we have access to transportation, accommodation, food, and all the things we need in our daily lives. You have access to most of your daily needs. So look at what he said there. Access, needs. I'm telling you, this one article alone is validating all of my work of the last several years. One by one, all these things became free, so it ended up not making sense for us to own much. And this goes with that whole philosophy of total equality, which is really equal poverty, equal misery. What's total equality? It's communism. And what happens under communism? The government owns everything. First, communication became digitized and free to everyone. Now, maybe I'm wrong here, but this sounds like net neutrality, which I have been saying. They want to make the internet a utility, which means everyone has access to it and you don't pay for it. Then, when clean energy became free, never going to happen, things started to move quickly. Transportation dropped dramatically in price. Nope, because the government's going to have a monopoly, and monopolies, the prices always go up. It made no sense for us to own cars anymore. Oh, of course, because getting somewhere 60 miles away in less than an hour, that doesn't make any sense, right? You'd rather spend 4 or 5 hours on a bus. That's what you want, right? Oh, because we could call a driverless vehicle or a flying car for longer journeys within minutes. Okay, that's not happening either. We started transporting ourselves in a much more organized and coordinated way when public transport became easier. Coordinated? What's that, Hassan? In a great nation like ours, you can't let people do what they want. It has to be coordinated. Now, I can hardly believe that we accepted congestion and traffic jams, not to mention the air pollution from combustion engines. What were we thinking? Sometimes I use my bike when I go to see some of my friends. I enjoy the exercise and the ride. It kind of gets the soul to come along on the journey. Funny how some things never seem to lose their excitement. Walking, biking, cooking, drawing, and growing plants. But not driving, of course. It makes perfect sense and reminds us of how our culture emerged out of a close relationship with nature. In our city, we don't pay any rent because someone else is using our free space whenever we do not need it. My living room is used for business meetings when I am not there. What's being advocated in that last paragraph
is this right here. Communism. Communal living with a bunch of hippies. Everyone shares the same space. No one owns anything. Literally, this is communism. Down here in the last paragraph. Once in a while, I will choose to cook for myself. It's easy. The necessary kitchen equipment is delivered at my door within minutes. Since transport became free, we stopped having all those things stuffed into our home. Why keep a pasta maker and a creepy cooker? I know, it's crepe. A crepe cooker crammed into our cupboards. We can just order them when we need them. This also made the breakthrough of the circular economy easier. When products are turned into services, no one has an interest in things with a short lifespan. Everything is designed for durability, repairability, and recyclability, and sustainability. The materials are flowing more quickly in our economy and can be transformed into new products pretty easily. Environmental problems seem far away, since we only use clean energy and clean production methods. I gotta break it to you. Hillary did not become president, so none of this is gonna happen. Sorry. The air is clean. The water is clean. Oh, yeah, right. And nobody would dare touch the protected areas of nature because they constitute such value to our well-being. Well, I guess that means the wildlands corridors are in full implementation then. In the cities, we have plenty of green space and plants and trees all over. I still do not understand why in the past we filled all the free spots in the city with concrete. Shopping? I can't really remember what that is. For most of us, it has turned into choosing things to use. Sometimes I find this fun, and sometimes I just want the algorithm to do it for me. Yeah, put the box on your head. It knows my taste better than I do. Well, now they're talking about Amazon's predictive programming, where they know what you're going to buy before you actually buy it. When AI and robots took over so much of our work, we suddenly had time to eat well, sleep well, and spend time with other people. Oh, it's so utopian. You gotta just love this fantasy. The concept of rush hour makes no sense anymore, since the work that we do can be done at any time. I don't really know if I would call it work anymore. It is more like thinking time, creation time, and development time. These people are frickin' hippies. For a while, everything was turned into entertainment and people did not want to bother themselves with difficult issues. Oh, it sounds like Bernie Sanders millennials. It was only at the last minute that we found out how to use all these new technologies for better purposes than just killing time. My biggest concern is all the people who do not live in our city. Those we lost on the way, like Grindall 61. Those who decided that it became too much, all this technology, those who felt obsolete and useless when robots and AI took over big parts of our jobs. The robots are coming. So you can go on online today and find, for example, Amazon just bought a robotics company. I just want to make this point. Some of you may know I'm obsessed with robots and what they're going to do to the entire... Oh, God. Those who got upset with the political system and turned against it. They live different kind of lives outside the city. Some have formed little self-supplying communities. Others just stayed in the empty and abandoned houses in small 19th century villages. So you see, the bad people live in their own houses. Once in a while, I get annoyed about the fact that I have no real privacy. Nowhere I can go and not be registered. I know that somewhere everything I do, think, and dream of is being recorded. I just hope nobody will use it against me. Yeah, that'll never happen, right? All in all, it's a good life. Make sure you keep taking that Soma. Much better than the path we were on, where it became so clear that we could not continue with the same model of growth. We had all these terrible things happening. Lifestyle diseases, climate change, the refugee crisis, environmental degradation, completely congested cities,
water pollution, air pollution, social unrest, and unemployment. We lost way too many people before we realized that we could do things differently. So they are giving us the hint that by 2030, actually before then, there is going to be a mass die-off, because this article says that most of the land is wildlands, yet there's not congestion in the cities. Bali aliye ndani ya Kristo, yeye ni tajiri katika imani. Ili litimie lile neno aliloambiwa Samueli awaambie wana wa Israeli. Unaposoma hayo maandiko, si tufungulia hapo Samueli anapoambiwa na Mungu waambie, sio wewe wamekukataa, bali wamenikataa mimi nisitawale kati yao. Lakini nenda waambie mfalme wanayetaka atakuwa hivi, atawafanya hivi. Tuone kama kuna zuri hata moja hapo. Samueli wa kwanza 8 kuanzia 1. Haya. Nitasoma. Hata Samueli alipokuwa mzee, aliwafanya wanawe wawe waamuzi juu ya Israeli. Na jina la mwanawe mzaliwa wa kwanza aliitwa Yoeli, na jina la wapili Abia. Walikuwa waamuzi katika Barsheba. Ila wanawe hawakuenda katika njia zake, bali waliziacha ili wapate faida, wakapokea rushwa na kupotosha hukumu. Ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama, wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako. Basi tufanyie mfalme atuamue, mfano wa mataifa yote. Watoto wa Samueli ndio walisababisha wana wa Israeli watake mfalme, kwa sababu waliwekwa wasimamie hukumu, wakapotoa njia za hukumu kwa sababu ya rushwa. Corruption ilianza mbali. Na hata leo, maana watoto wa kuhani ni makuhani kadhalika. Hata leo unaona makuhani wa leo anakuambia lete 2,000 nikufanyie maombi. Rushwa. Panda mbegu ndio upate muujiza. Rushwa. Bado wanazipotoa njia za Bwana na hukumu zake. Mstari wa 6. Lakini neno lile likawa baya machoni pa Samueli. Ndio waliposema, tupe mfalme atuamue. Naye Samueli akamwomba Bwana. Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalo kuambia, kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi, ili nisiwe mfalme juu yao. Ndio. Kwa kadri ya matendo yote walivyonitenda tokea siku ile nilipowatoa katika Misri hata leo, kwa kuniacha mimi na kwa kutumikia miungu mingine, ndivyo wanavyokutenda wewe. Endelea. Basi sasa isikilize sauti yao, walakini uwaonye sana na kuonyesha. Ila walakini uwaonye sana. Tarudia hapo. Walakini uwaonye sana na kuwaonyesha desturi ya mfalme atakayewamiliki. Na kuwaonesha desturi ya mfalme atakayewamiliki. Ndio. Naye Samueli akawaambia wale watu waliotaka mfalme maneno yote ya Bwana. Akasema, mfalme atakayewamiliki ninyi atakuwa na desturi hii. Mfalme atakayewamiliki ninyi atakuwa na desturi hii. Atatwaa wana wenu na kuwaweka kwake. Atatwaa wana wenu na kuwaweka kwake. Kila mwaka anachukua watoto wenu. Ni polisi, Kenya polisi wa recruitment na jeshi. Kila mwaka anachukua watoto wenu. They say hell has no fury as a woman scorned. Hatukujui, tumekuambia ukae hapa. Picha, unachua shida na picha na nipiga picha.
And this young recruit going by the name Consolata Kihongo from Narok County was no different after she was denied a chance to serve in the disciplined forces. It all started when she arrived at the Kilgoris DEB grounds to participate in the police recruitment. After being dropped from the line for failing the height test, she threw a fit and tore her school leaving certificate, catching everyone unawares. Police officers present took on a new role of counseling the aggrieved recruit, managing to salvage some of her crucial documents. No attempt to calm her troubled spirit could suffice. Meanwhile, in Lutacho village of Ndevisi location, Bungoma County, the family of the late Nifa Wamocha, the 27-year-old recruit who collapsed and later died after participating in an athletics drill during the just concluded police recruitment exercise at the Pan Paper Stadium in Webuye, are now calling on the government to compensate them and take care of the burial expenses. Wakati mwingine wanapoandaa kazi ya usajili wa makurutu wa polisi, tafadhali maafisa wa afya wawe wanaingia mahali pale mapema ili ya kwamba kisa kama hiki kikitokea wawe tayari kusaidia. According to the family members, the high hopes they had in their daughter being able to uplift them have now been dashed. In all this, the Kenyan National Commission on Human Rights has alluded to the fact that there is a level of unpreparedness in dealing with medical emergencies during the police recruitment. There's a practice in our country where we go ahead with exercises and processes without necessarily following laid down regulations. Kagweria also called on the police service to ensure affirmative action measures are instituted in recruiting more female candidates into the service. Na hataki wazee hapo, ataka watoto. Kwa magari yake na kuwa wapanda farasi wake. Na kuwa wapanda farasi wake, yani wanajeshi wake. Nao watapiga mbio mbele ya magari yake. Naye atawaweka kwake kuwa maakida juu ya 1000. Ndio. Na maakida juu ya 50. Ndio. Na wengine atawaweka walime shamba lake. Wengine watakuwa wakulima wa shamba yake. Na kuvuna mavuno yake. Ndio. Na kufanyiza zana zake za vita. Na vyombo vya magari yake. Ndio. Na binti zenu atawatwaa kuwa wafanyaji wa marhamu. Na wapishi na waokaji. Atatwaa makonde yenu na atatwaa makonde yenu ni mashamba yenu. Na mashamba yenu ya mizabibu. Na ya mizeituni yale yaliyo mazuri sana. Ili awape watumishi wake. Naye atawatoza ushuru wa mbegu zenu na wa mizabibu yenu. Atawatoza ushuru. Unasikia? Awape maakida wake na watumishi wake. Tena atawatoza ushuru ya mizabibu yenu. Awape maakida wake na watumishi wake. Leo mizabibu tunaweza ilinganisha na nini? Na biashara. Au hata ukivuna ukipeleka sokoni unalipia ushuru, ulipi ushuru. Utafukuta hapo kanju wanakungojea. Ndio uweze kuuza hizo ndizi, lazima wakule 20 kwako. Yalisemwa miaka ya zamani. Ni kazi ya huyo mfalme. Na pia tuseme uko na gari, mashamba ulio nayo, mnalipia ndio mupate title deed ama mulipii? Hizi maploti ziko humu town zinalipiwa ushuru kila mwaka ama hazilipiwi? Sasa ni kila nyumba ilipiwa ushuru. Je, sio mizabibu yenu hiyo? Mnalipia ushuru? Si ni mahali mnavuna?
Mstari wa 16. Atawatwaa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punda zenu, naye atawatia katika kazi zake mwenyewe. Atawatwaa watumishi wenu atawatwaa. Watumishi wenu sasa si wanatumikia serikali? Amuoni viongozi wa kidini wakikimbizana na akina Raila na akina Uhuru? Si watumishi wenu? Si amewatia kwa kazi zake? Tena wanasema ya kwamba saa hii ati wanasema waliomba sana ndio kukawa na amani kati ya Uhuru na Raila. Oh Mungu, tunakushukuru sana, maombi yetu ulijibu. Maombi alijibu Ngojeni mdungo microchip ndio mutatafuta ile maombi ilijibiwa na nani. Mutajua baadaye, maana wajinga hawa. Mstari wa 17. Atawatoza fungu la 10 la makundi yenu, nanyi mtakuwa watumwa wake. Nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyejichagulia. Na kisha wahubiri wanadanganya watu ya kwamba ati rais amechaguliwa na Mungu. Hapo amesema nini? Yeye hakuwa debeni. Ninyi ndio mlimchagua na siku hiyo mutali. Walio mabarabarani saa hii, majumba imebomolewa ama haijabomolewa? Wanalia na nani? Na mfalme wao, ili ajenge barabara kubwa sahi na hajali yako. Mutalia. Kuna watu pressure iliwapanda wakazikwa kwa sababu gorofa limeporomoshwa. Tuliona hivi kwa macho live Likoni. Live gorofa inashikwa hivi yote, gorofa 3 4 chini, pressure. Makadara baada ya masaa mochari hivi wanalia kwa sababu ya mfalme waliojichagulia wenyewe. Mstari wa 18. Nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyejichagulia, Bwana asiwajibu siku ile. Na mtalia, Mungu wetu uko wapi? Hatajibu ng'o. Kwanza hiyo siku ataenda transfer. 19. Walakini hao watu wakakataa kuisikiliza sauti ya Samueli. Vyatosha. Kuna zuri hata moja hapo? Kuna mtu ameachwa? Basi kama tuko sawa, tuende tuhubiri bila uoga. Simama kwa miguu yako. Ni wakati wa kujitakasa tu na kujiweka safi kwa jina la Yesu. Ni wakati wa kujitakasa. Tumetambua kwamba hatuna muda. Mambo yamefika kileleni. Na sasa hakuna injili nyingine. Mtu akikuambia pokea Prado anakudanganya. Hakuna injili nyingine. Injili sasa ni kuwahamasisha watu juu ya kile ambacho wanawekwa. Na tayari kuna watu wako na microchip Kenya. Kuna wanafunzi washadungwa tayari.
Mama mmoja amenipigia juzi siku ya Jumatano wa hapa Mkao Moto. Mtoto wake amekuja na kadi nyumbani, akaelezea. Sasa yule mama akaniambia wacha nikupe mwenyewe akuelezee imekuwaje. Ndio wakapewa kadi. Yule mvulana akaniambia kwa simu, na nilirekodi, I have it in my phone. Akaniambia kwamba hao watu ni mwanamume na mwanamke, na ilikuwa ni siku ya pili kuja pale shuleni. Na ya kwanza walikuja Jumatano, na pia hiyo wiki iliyofuata Jumatano. Na ile ya kwanza walikuja na wakachagua watoto 20, wakachukua watoto 20. Wakawapatia kadi na wakaenda. Wamekuja mara ya pili Wednesday, wakachukua tena watoto 20, yeye akiwa miongoni mwao. Wakaingizwa kwa darasa na wakaambiwa wafunge macho na wasiangalie kile kinaendelea. Na wakafunga macho kwa sababu kutii kwao waliona ni bora. Walipofunga macho, anasema walikuwa na kidude kama kiredio, walikuwa wamekiweka kwenye meza. Sasa kile kiredio kikaanza kuongea, lakini wamefunga macho, wameambiwa wasiangalie kile kinaendelea. Ananiambia akasikia kile kiredio kikisema, haya sasa hapo mlipo mko katikati ya bahari. Je, mtatokaje? Kisha baadaye wakaambiwa wafungue macho. Walipofungua wakapewa hizo kadi. Na wakaambiwa hizo kadi waende kwa matibabu, waende hospitali kwa hapa Kisumu ndogo inaitwa Ebeneza. Hapa. Hiyo ni maneno ya mwanafunzi. Iko kwa simu yangu. Itawekwa kwa TV. Si maneno yangu mimi. Naitwa Witness. 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 Ni shule gani unasomea hiyo? Mkao Moto. Hapa Malindi. Haya. Ati imekuwaje? Wamekuja wakatuita kwa class. Sasa wamesema kwamba ukienda hospitali unatibiwa, alafu inaingia bonus, unaweza kwenda kufanya shopping nayo. Ati wamefanya hao watu mmewajua? Hatuwajui. Wamekuja hapo shule, tukaitwa assembly, tukaambiwa kuna wageni. Sasa tulivyoenda wakatupatia hizo kadi, wakatupiga picha, wakasema hizo kadi tukaenda hospitali nazo. Hiyo hospitali inaitwa Ebeneza huko Malindi. Ebeneza tunaijua, siko hapa Kisumu ndogo. Sasa tukienda nayo wataenda kututibu, alafu itaingia bonus sio kadi, tutaenda nayo hospitali. Alafu unaweza kwenda nayo shopping pia, ukaenda kufanya shopping nayo. Alafu wamewapiga picha. Wametupiga picha. Wakasema picha nazo ni za nini? Hawakutuambia, tunawauliza, wakasema yani tusitake kujua. Halafu tulichozea kenye wametuambia, wamekuja na kama kiredio hapo kwa class. Ati kiredio? Wakasema tufunge macho, tukafunga macho, wakasema tusiangalie chenye kinaendelea. Tulipokuwa tumefunga macho, wakasema kwamba hiyo kiredio inasema kwamba hapo tulipo tuko katikati ya bahari. Ati hapo mko katikati ya bahari? Tuko katikati ya bahari. Alafu kuna lugha gani? Kiswahili ama Kizungu? Kiswahili tu. Kwa hivyo ni Waafrika tu? Na umeona tu ni wa Kenya? Lakini ni Waislamu. Mmoja alikuwa mvulana, mwingine alikuwa msichana. Walikuwa wawili? Sasa wakatuambia hapo tulipo
kutoka katikati ya bahari. Alafu kuna saa kubwa iko na mishale 7. Alafu kikauliza hicho kidude, jiulize hapo ulipo kama utatokaje, alafu maisha yako kama yakoje. Wakatuambia hivyo. Na ni mara pili wanakuja kila Wednesday wanakuja hapo shule. Hiyo ni mara ya pili kuja. Hasa kila mtu amepewa kadi. Juzi walikuja wakachukua group fulani, alafu pia leo wamekuja wakachukua group nyingine. Yaani kila Wednesday wanakuja wanachukua group wanapatia kadi. Kama wanafunzi wangapi? Wanafunzi 20. Wanafunzi 20 kila Wednesday. Kila Wednesday wanachukua wanafunzi 20 ndio wanawapatia kadi. Sasa wakawaambia wakienda hiyo hospitali ya Ebeneza matibabu ni ya bure, tena kutakuwa na bonus. Kwa hivyo wewe unasomea huko? Mimi nasomea hapo. Na umefikiria nini juu ya hilo jambo? Mimi nilikuwa niko na wasiwasi nayo hii kadi, ndo hapa nyumbani kuna aunti yangu mwingine hapa. Ndo akawa ananipatia ushauri. Hizi kadi si kadi nzuri. Ndo akanipatia hiyo namba nikupigie. Okay. Na kuna njia ninaweza kuona hiyo, ninaweza letewa hiyo kadi nikaona? Sijui sasa. Ama pengine niongee na huyo na mama nione kama naweza pata. Inaweza kufikia tutaiona alafu karudishiwa. Aongea naye. Hello. Mama. Hiyo kadi unaweza kufanya juhudi ikatufikia tukaiona alafu karudi naye. Sasa nimeona hii kadi achukue na kakake wakuletee huko. Kwa sababu hata wakati huo wakiwa wameongeleshwa na hiyo inacho kiredio, huyo akapata na mshtuko yeye na mwenzake wakatoka mbio nje. Kutoka mbio nje, yule mwenzake akaenda akadungwa na msumari wa hapa juu. Yaani akusikia kwenye hii nyayo hapa juu ya mwili ukamdunga yule mwenzake. Ndio assembly wakaitwa sasa wakauliza kwani ni maswali gani mlikuwa mkifundishwa? Lakini pia hakukutoka jawabu la kuwasaidia. Sasa hili kuna wasiwasi kwa sababu vile venye wanaambiwa tayari washachukuliwa majina yao, wajiangalie kama watajitoa vipi hapo mahali. Ndio wasiwasi wake ni huo. Ndio nikamwambia sasa tumpigie hii Pastor Mackenzie kwa sababu juzi alikuwa akizunguka akikueleza kulingana na hizi kadi. Ni hizo alafu sasa vile majina yamechukuliwa. Na picha zikachukuliwa, sasa wataletwa tu waje wadungwe microchip. Kwa hivyo asiwe na wasiwasi sana kwa sababu sasa wasiwasi wake ni vile kile kiredio kinachukua sauti ndio wasiwasi wake. Wacha akuje. Ongea na yeye nijue zaidi alafu tuone vile atasaidika. Haya, sasa mtumishi atabidi afanye bidii afike huko pamoja na mwenzake. Asante. Okay. Matibabu wataenda Ebeneza hapa Kisumu ndogo hapa Malindi, na wakaambiwa wakienda na hiyo kadi watatibiwa free of charge, hawatalipishwa hata peni. Na wakaongezewa wakaambiwa kisha hiyo kadi iko na bonus, unaweza kwenda nayo shopping ukanunua bidhaa bure, ushalipiwa. Sasa kufika nyumbani kueleza haya, yule mama akaniambia kulikuwa na aunti wa huyu mtoto wake, kuna aunti yake hapo. Akawaambia haya ndio Pastor Mackenzie alizunguka huku juzi akiyazungumza haya. Ndio haya yenyewe haya. Sasa wakashikwa na kutetemeka. Wakamwambia basi unayo namba yake? Ndio akawapatia namba yake, wakanipigia. Wakanieleza maneno haya. Kwa hivyo tunaongea kuhusu vitu vinaendelea sasa.
Hiyo ni kama waiting card, microchip inakuja. Ile ni ya kuverify your biometric information ama data. Tafuta Mungu kwa bidii. Hauna muda tena mwanadamu duniani. Hatuongelei mambo ya kaunti nyingine. Tunaongelea mkao moto hapa, sijui ni kilomita ngapi tukiwa hapa. Na Vision 2030 yao wanasema maisha itakuwa mzuri. Na hiyo ni mbaya kweli? Hiyo ni mbaya? Bure? Ni mbaya hiyo? Ni nzuri kwa mwili huu. But you have sold your soul to the devil. Lilia Mungu. Ndugu moja yuko pande za Machakos. Hii chanjo, kuna chanjo zinaendelea. Akaniambia siku hiyo ikitangazwa hiyo chanjo saa 7 mchana kwa redio, alikuwa ameibwa na usingizi mchana huo, na kushtuka kwa ule usingizi, taarifa ndio hii inasomwa, mambo ya chanjo, na ametoka kuota mambo ya chanjo, na akaona wako kwa mkutano mkubwa, na hapo kuna wazungu, na sasa ikawa ni chanjo. Wanaambiwa wapigwe chanjo watoto. Sasa yule mzungu mmoja anasema kwenye ile ndoto akawa, manake walikuwa pamoja na wahubiri, akawa anafinyia wahubiri jicho ili waone ile signal anawapatia, ile jicho alikuwa anawapigia wakatae hiyo chanjo. Maana alikuwa anasema ya kwamba sisi ndio tumeitengeneza hii chanjo, msikubali, ni mbaya. Sasa wachungaji wakamuignore yule mzungu anayewapatia signal ya jicho, wakatae, wasikubali, wakamuignore. Lakini huyu ndugu akawa anamwangalia huyu mzungu, kuna kitu anajaribu kuonesha, lakini hakuna mtu akamsogelea. Akamwambia maneno hayo. Sasa akamwambia sisi ndio tumetengeneza hii chanjo, msikubali, ni mbaya. Kisha akabumburuka kwenye usingizi mchana mweupe. Kushtuka kwenye usingizi, karedio kanatangaza chanjo inaanza. Haleluya. Tuko pamoja? Watadungwa mpaka huko makanisani, maana wahubiri waliignore signal ya ule mzuu. Twende mbele za Bwana, tuabudu, tumuite Bwana. Bwana ni wa msaada. Bwana ametusaidia katika mengi, ametusaidia sana. Kama sio Yesu, hata sisi tungekuwa kwa line ya kuwekwa microchip. Viumbe vyote vinakutukuza. Vyote vinakutukuza. Wewe Mesia.
kutukuza. Ni wewe Mesia. Vyote vinakuinua. Ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia. Inama vinainuka mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia. Inama vinainuka mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia. Inama vinainuka mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia. Inama vinainuka mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia. Inama vinainuka mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia. Inama vinainuka mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia. Inama vinainuka mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia. Inama vinainuka mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia. Vinainama mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia. Sema na Bwana, sema na Bwana, sema na Bwana, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia. Wewe ni Bwana wa Bwana, sema na wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia. Ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia.
Unastahili Bwana wa mabwana kupokea sifa zote na utukufu, kwa sababu kando ya wewe hapana Mungu mwingine. Jina lako lipewe heshima zote, kwa sababu wewe ni mkuu mno na wewe ni mwaminifu hata milele na milele. Bwana, tunachokuomba ni hiki: kwa wakati na muda ambao umekwisha wasili katika uso wa dunia, tunakuomba Bwana Yesu upate kutusaidia. Vita vinazidi kujikaza na vita vinazidi kuwa vikali. Bwana wa majeshi, tunakuuliza neno hili ukapate kutusaidia. Usituache Bwana, maisha yetu yakae mikononi mwako, roho zetu zikae mikononi mwako. Yesu wetu, utupe moyo mkuu wa kusimama na jina lako, ili tukauone ushindi wa pekee. Tunakuita Bwana ili utujaze na ujasiri, na tuwe tayari sasa kukabiliana na kila neno litakalokuwa kinyume cha neno lako. Yule mwovu amejiinua ili kupitia kwa wafalme wa dunia aelekeze dunia yote katika uharibifu. Bwana wa majeshi, mipango ya huyo joka la zamani juu ya watoto wako na wateule wako, hiyo mipango tunaidhoofisha katika Baba, nenda kapate kutawala. Wateule wako tunakungoja tukiwa hapa chini ya jua, maana sasa tumezingirwa, na bila wewe kuwepo sasa sisi hatutaweza. Malengo yote ya shetani Baba tunayakemea katika jina la Yesu. Bwana wa mabwana, sasa katutawale, tujaze na nguvu za Roho wako Mtakatifu, tupatie kushinda dunia na ulimwengu wote kama vile Yesu ulivyoushinda. Wacha Baba ukazidi kutusaidia katika safari zetu za kueneza neno lako na kuhamasisha watu, ili hiyo roho ya mpinga Kristo Bwana wa majeshi isipate wateule wako hata mmoja. Njama zao na hila zao tumezitambua na tumezijua, na jioni ya leo Baba tunazikemea katika jina la Yesu. Bwana Yesu, sasa tutawale. Bwana wa mabwana, sasa tutawale. Zaidi ya yote tunaomba kutakaswa na wewe. Tutakase Yesu kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Zidi kutuumbia maisha mapya, zidi kutupa moyo safi na wa unyenyekevu mbele zako siku zote. Ufalme wa majeshi, tuseme nini juu ya yote haya? Kama sio wewe kutufunulia siri hizi, sisi sote tungelikuwa gizani. Bwana, tunasema ni asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Baba. Nasi tutarudisha sifa na utukufu mbele zako siku zote za maisha yetu, maana uliyoyatenda hakuna mwanadamu angetufanyia sisi. Wewe ni mkuu sana, na wewe ni mwaminifu. Hakika tunasema Yesu ni asante. Asante Baba. Asante Yesu.
hakuna kama wewe. Hizo sifa ni zako na utukufu wote ni wako. Zidi kututenda mambo makuu, tukazidi kukutukuza na kukuinua wewe. Na kwa sababu unatupenda kiwango hiki kikubwa, sisi tunasema tena ni asante. Asante. Asante Baba. Ani kwa jina la Yesu tumeomba. Atia Yesu sadaka ya makofi. Kabla hatujasifu kidogo, nikiondoka hapa, tunamshukuru Bwana. Katikati ya juma hii inapita, tuliingia paka Malanga. Kitu ilichotushangaza ni cha ajabu sana. Chifu Malanga alipata kutukusanyia watu, tukawafundisha mambo ya the mark of the beast, mambo ya microchip. Chifu mwenyewe akakusanya watu. Haleluya. Kupitia kwa ndugu yetu pale Evans Syria, alipoongea na chifu wa kwao nyumbani, chifu akamwambia nitakusanya watu mkuje. Na ikiwa chifu anaweza kukusanya watu waambiwa habari hizi nzuri za Yesu ili walinde roho zao na wamkimbilie Yesu, nani kama Bwana? Na hata nilipomaliza kuongea na watu na kuwafunza, chifu mwenyewe akasimama akasema, mumesikia mumesikia haya, vitakapotokea labda mimi sitakuwa na mwingine hatakuwa, lakini wewe utakayekuwepo ujipa. Labda yale yote ambayo yamepitishwa umeyasikia kibinafsi na ni yako ya kibinafsi, na hata huo uamuzi tena ni wako wa kibinafsi. Wale wanaoishi katika imani ya Kikristo, ya Kiislamu, wale ambao hawaendi popote katika hizo sehemu mbili, kila mmoja na imani yake, na hata mimi nina imani yangu, na natarajia kwamba sote tumesikiza vizuri, na kile ambacho kinasalia mbele ya kila mmoja wetu ni uamuzi wako siku hiyo. Hivyo tu. Kuna wengine hufikiria watu watafanya mkutano kama hivi waweke uamuzi wa pamoja. Siku hiyo ikifika tusemeje? Naweza kuwa siku ikifika mimi siko ama wewe huko. Hasa tutapatana namna gani? Kwa hivyo uamuzi ni wako siku hiyo. Si ni namna hiyo? Naonekana huyu chifu vikifika atakuwa wa kwanza kula kona. Maana ameamua ni Yesu. Ameamua ni Yesu. Sasa ikiwa ni hivyo, basi Bwana Mtindika atajipanga. Maana machifu wameanza kukubaliana na injili hii. Na mwingine wa mahali fulani, hatutataja wasije wakamvamia, wa mahali fulani akaita wazee na sabu chifu wa mahali fulani, akawaketisha chini mkutano, wazee wa mitaa, sabu chifu, akawaketisha. Chifu mwenyewe, senior chief. Lakini lakini hivyo ndivyo ilifanyika. Akawaambia, sikizeni wazee na sabu chifu, haya, mimi nimechunguza nikapata kujua yale yanahubiriwa na Pastor Mackenzie ni ya ukweli. Hiyo ni senior chief wa mahali. Na akawaambia, na yule ataenda kukimbia kwa dio aende akaniseme naja kumuruka hapa.
Nenda ukaseme huku, ukifika hapa na waruka futi 20. Lakini nawaambia anayoyahubiri mtumishi Mackenzie ni ya ukweli. Chapa kimekuja na watu wanaingizwa kisirisiri, na rais wenu mwenyewe ndiye ameruhusu watu wapigwe chapa ya 666. Akawauliza, mnafikiri hizi machanjo mnafikiri ni machanjo ya nini? Hazina mpango. Amujiulizi nyinyi, kwani hamuna akili? Amujiulizi. Akawaambia, sikizeni hata watoto wenu huko mashule wameanza kupigwa chapa kisirisiri sasa. Kwa hivyo yeye aliena mtoto wake huko shule ajipange mwenyewe, shauri yake atajipanga mwenyewe. Na akawaambia mkutano umeisha, na yule ataenda kunipeleka kwa dio na jakumuruka. Sasa machifu wameanza kuunga mkono injili ya Yesu. Sasa bwana Mtindika, utajipanga. Maana sisi hatupiganiwi na bunduki, tunapiganiwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio sifa kidogo. Napenda kutembea na Yesu.
na wanakuja na mfumo mwingine wa NWO, yani New World Order, ili kusimama kinyume cha Yesu Kristo na Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Tahadhari, maana chapa ya 666 imeanza kazi.